Football in Cameroon is in a big mess. A big, big mess. So Cameroon currently has two head coaches for their national team, and possibly there'll be two different lineups called up for their World Cup qualifiers. Let me explain how we got to this stage. Rigobert Song was the last coach of Cameroon, and he was sacked after the 2023 AFCON, where they were eliminated in the round 16 stage. Rigobert Song was appointed by Samuel Eto'o, and after he didn't deliver to expectations, the government stepped in to make the next appointment of the head coach. This man, McBride, was the next man appointed as the head coach for Cameroon. But unfortunately, this one was done without the input of Samuel Eto'o, nor the Cameroon Football Federation FECAFOOT. The relationship between the two parties started on a very poor ground. And according to a release from FECAFOOT, the newly appointed head coach McBride didn't regard them in his planning. Some of the things they listed he had done was that he didn't communicate his training plans for the World Cup qualifiers. He didn't bring out his list for the final selection on time as he delayed. He took initiatives around the team alone, isolated, without regarding the FECAFOOT, and more. So they invited him to a meeting to discuss all these problems. But accompanying the coach to the meeting was this man, Eto'o, who is the technical advisor to the sports ministry. Someone led to ask that Eto'o, who is the staff of the ministry, should not be at the meeting because this was a meeting between the coach and his technical team and the staff of FECAFOOT. Eto'o then had a heated conversation with, that is McBride, the new head coach, where a lot of things unfolded. Like Eto'o telling him that he works for FECAFOOT and not for the ministry. McBride also in a confrontation replied telling Eto'o that he is not the coach, so he shouldn't act like the coach and he should allow him to just do his job. But in the end, the meeting couldn't come off as McBride and his team left the FECAFOOT premise. So after all this drama unfolded, the FECAFOOT resorted that they can't work with McBride because he just doesn't respect them. They invited him to a meeting and he went out of the meeting without even attending the meeting. He just told them his mind and left the premise. However, the government, led by the sports ministry, who were those who appointed McBride as the new head coach, have told him that his position is assured. He's the coach of Cameroon and he will be the coach of Cameroon for the game against Cape Verde and also Angola. FECAFOOT, however, gone ahead to appoint this man, Martin Impili, as the new head coach. He's the interim coach now for Cameroon, according to FECAFOOT. So McBride has already released his squad for the game against Cape Verde and also Angola. This is the squad. It was released some time ago. But the FECAFOOT have announced that a new list will be released by Martin Impili, who is now the interim coach, according to, that is, FECAFOOT. And the government, led by the sports ministry, are still holding on their strong stance that McBride is the head coach of the national team and he will be the manager. So now we are at a point where we'll possibly have two head coaches for Cameroon. We'll possibly have two different squads for just one game against Cape Verde and also one game against Angola. FIFA really frowns on government interference, and it could get to a stage that it could get ugly and FIFA might have to step in to take some actions. But this is still a developing story as we wait for the next move, especially in the coming days, as to who will really be the head coach for Cameroon. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande tout ça. Vous allez bien? Venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président a fait comme le président secrétaire, moi, le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est moi la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Eto'o, Ici, vous n'avez pas parole. Monsieur Quand je viens au Eto'o, ministère, je Monsieur vous respecte. Eto'o, Ici, je je suis vous le interdis seul patron. de lever Et votre vous ton. ne le faites pas, monsieur vous Tolo. interdis C'est de la lever dernière votre ton. fois. Je vous interdis de lever C'est la votre ton. dernière fois. Monsieur, Je vous interdis de lever le ton. appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si Je vous suis- voulez je travailler suis avec nous. entraîneur ici, alors Non, non, non. c'est rien à Vous êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Tu dois le faire. Je dois le faire. Donc je vous prie une fois de plus de rester Où ici. es-tu s'il vous plaît, monsieur le le 2 mois sélectionneur. que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président.
Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité de sécurité.